Мы все помешались, понимаете? И нас вот так вот начали с языка. Hello, welcome back to my YouTube channel at Pizza Makeover. Today I'm joined by the perseverance, guys. We're going to be checking out what Ukraine is hiding from you. Wow, I've checked out his video before and he really talked about the cause of the war. So we really want to see this. So without further ado, guys, let's get started. Just as I thought that the situation in and around Ukraine could not get any more ridiculous, a Ukrainian lawmaker decided to show a level of bravado that I have never seen before. It is extremely important that you, the viewer, shares this video everywhere because the information presented in this video, it will make you mad. Oh boy, it will piss you right off, leave you sad, disgusted, and ashamed for 3 reasons. Reason number 1, you will see how the Ukrainian government and its army use the civilians of Mariupol as human shields. Reason number 2, you will realize that it's the Ukrainian government that is afraid that the world will eventually find out the truth. And reason number 3, you will realize that your own mass media has been lying to you. Now, I hope most of you know the organization called the Red Cross. Just in case, the International Committee of the Red Cross is a humanitarian organization based in Geneva, Switzerland, and a 3-time Nobel Prize laureate. Its main purpose is protecting victims of conflicts and providing them with assistance. Again, its main purpose is protecting victims of conflicts and providing them with assistance. March 27, Reuters reports, Ukraine has asked the International Committee of the Red Cross not to open a planned office in Russia's city of Rostov-on-Don, saying that it would legitimize Moscow's humanitarian corridors and the abduction and forced deportation of Ukrainians. Yeah, you heard that right. Ukraine has asked the Red Cross, a committee whose main purpose is to protect victims of conflicts and provide them with assistance, to not protect victims or provide them with assistance. Remember, this is the same government that is begging all of you to provide them with monetary, military, and emotional support. This is the same government who the Western mainstream media has been salivating about while screaming Russian man bad. But why? I mean, that's the real question you should be asking. Why? Russian media reported that the Red Cross chief Peter Maurer asked Russia to facilitate the opening of the Red Cross office in city of Rostov-on-Don. Mikhailo Radutsky, chairman of the Public Health Committee in Ukraine's parliament, appealed to the Red Cross to change its plans. The committee calls on the International Committee of the Red Cross that it would not legitimize humanitarian corridors on the territory of the Russian Federation, as well as it would not support the abduction of Ukrainians and its forced deportations, Radutsky said in a statement. The aid agency said that the potential opening of the office in Rostov-on-Don was part of efforts to scale up its operations in the region and to meet humanitarian needs where they arise. Our priority is to reach victims of the armed conflict wherever they are in order to assist them, the ICRC said. Rostov-on-Don is the largest Russian city on Ukraine's eastern border and the administrative capital of the Rostov region, which has been used by Russia for temporary accommodation camps for people transported out of the war zone. The Ukrainian government is more worried about the legitimacy of humanitarian corridors than the ability for those corridors to exist. And that should be your first clue that your mainstream media is lying to you. But do you want to know the second clue? Keep watching. Мы хотели выехать с левого берега. И на вас гостинице застали, без предупреждения, обстреляли 2 машины. Наши машины стреляли по ногам, попали, я была за рулем, мне в порог и мужу в порог, хотели, видать, тоже нам по ногам. А заднюю дверь обстреляли полностью, и вот результат, дочь моя по касательной, мамы 2 насквозь ноги. У ребенка сзади пяточка тоже по касательной. Ужас. Вторая машина, которая ехала с нами, мужчине, кто был за рулем, 2 насквозь пули прошли. У жены бедро тоже простреленное насквозь. Дети, слава богу, чудом не пострадали. У него даже... видно было, кто стрелял? Азов, ВСУ? Мы остановились, и мы кричали. Мы мирные, мы хотим выехать, пропустите нас. У нас вся машина была отклеена, дети. Мы кричим им, пожалуйста, пропустили. Они на украинском языке нам отвечают, геть звідси. Звідки приїхали, туди і вертайтеся. То есть они вас загоняли обратно? Да, они нас загоняли обратно. Вот и все. И мы так и не выехали, поехали обратно. Пробыли еще 3 дня, они пришли в наш дом, сказали, валите отсюда, здесь будет наш госпиталь. Ну, хотите, говорит, оставайтесь. А какой адрес там был? Ламизова, 13. Ламизова, 13. То есть там сидят сейчас... Они там сейчас сидят. Нацики? Да, они там сейчас сидят, нас выгнали. И мы вот так вот как были и пошли.
Слава Богу, ваших ребят встретили по дороге, Господи. Выехали откуда? С Мариуполя. Как вы смогли выехать? Волновали все. Российский войска. Большое спасибо. Почему? А украинская армия не помогала вам? Украинская армия стреляла по людям. Почему вы раньше не выехали? А нас никто не выпускал. Украинские военные как-то помогали вам, давали зеленый коридор? Вообще никто ничего не давал, никаких коридоров. В подвалах Азов, выезжали люди, Азов расстреливал. Что Азов делал? Расстреливал колонны мирных. Пытались выезжать на Володарск, расстреливали автобус. Нас кинули на произвол судьбы, в прямом смысле слова. Просто кинули людей с детьми, стариков, всех кинули. Где кто-то организовал коридор, чтобы хотя бы детей вывести, я не говорю за мужиков. Никто ничего не организовал. Так можно, это фашизм, я считаю. Стреляли по нас, Азов стрелял, Азов. Мы это лично видели. Я лично видела, пусть все знают, пусть весь мир знает. Азов и правый сектор нас убивал просто-напросто, тупо, понимаете? А зачем это делают? Зачем? Потому что они сказали, мы сожжем полностью город, но мы не сдадим его. Мы слышали от людей, они так говорили, вояки говорили, они прятались во дворах, БТРы свои танки прятали, и они сказали, мы сожжем город полностью, но мы не сдадим его, понимаете? А коридор не сделали людей. Ни коридор, ничего, Ни в какую никуда, сторону. понимаете, я с подъезда никуда, столько трупов лежит, столько трупов. Людей закапывают во дворах. Людей, это ад, вы понимаете? А там можно увидеть, откуда ракета-то летит? Вот вы говорите, Азов уничтожал, и ракета Мы видим, летела. откуда? Из восточного летела. Что? Сейчас я. Из восточного летела, из центра города. Вот гора, вот эта шлаковая гора, Азовсталь. Они оттуда стреляли по частному сектору. Они полностью все уничтожили, полностью. Весь левобережный район, понимаете? Его восстановить нереально. Его нереально восстановить. Ну, Ни одно десятилетие. но это же защитники, да, они же так себя Какие называли. защитники? Это убийцы, это фашисты, это фашисты, каратели, понимаете, фашисты так не делали, как эти скоты. Они нас 8 лет уничтожали. закапывались, жили. 8 лет они закапывали. Весь город, Все возле стадиона. окопами, Снесли все девятиэтажки, все десятиэтажки сожгли. Ну скажите, вот вы говорите... Какая Украина по надусе, какая Украина? Они нас уничтожили просто как нацию. Мы разные, русские, украинка, все, понимаете? И Зеленский кричит, что все, держи, тримайтесь. Какого триматься? Они нас даже хлеба нам не привезли, воды не привезли за 28 дней. Ну вот вы говорите, не защитники, это вы когда поняли? Это... Мы с первого дня это Вот поняли. эти 8 Мы с лет первого поняли. дня. С 14-го года мы поняли, что они нас обстреливают. С 14 лет они Пусть это весь мир закапывали. знает, пусть все слышат, они нас убивали. Азов и правый сектор сжигали. Мы проголосовали, но нас не взяли, что мы против этой власти, этого прихода. С 2014 года мы знали и ждали, вот, когда придут защитники россияне за нами. Они заставляли нас тупо разговаривать на украинской мове. Я украинка по паспорту, но я в душе русская, понимаете, у меня мама русская, муж русский. Я не могу, мы все помешались, понимаете? И нас вот так вот начали с языка, со всего давить. И вот то, что началось с 2014 года, мы все видели и знали прекрасно, кто бил Восточный, кто бил Мариуполь. А в этом году, мы уже знаем, кто нас точно убивал. Нам не надо рассказывать, вы мне или кто-то скажет, мы знаем сами точно, потому что никто, мы вот лежим в коридоре, в общем коридоре лежим, и откуда бьют? Вот они стоят во дворах и начинают бить частный сектор, бить дома жилые. Они столько сгорело у нас домов, 9-этажек, столько 5-этажек. Все, это ад. Они это кто, вот вы говорите? Это Азов и правый сектор. Это Азов и правый сектор. Стреляли с пулеметов. С пулеметов. Они сжигали, они выгоняли людей, забирали ключи и поднимались на верхние этажи, чтобы стрелять оттуда. Это мы все знаем. Бомбили украинские войска, потому что так бомбили, что мы были на первом этаже в квартире. Пробивало даже, мы в подвале были, подвалы пробивало. Как у вас там ситуация? Ужасно. Разбили. Приезжали эти, как их там, азовцы, нацики, короче.
Остановили пушку и по дому. Наш дом сгорел и погорело там все. И мы видели, чьи там снаряды и кто там шарился. Я знаю, кто это стреляет. Я понимаю, кто. Что это стреляли, естественно, кто. Наша Украина нас же и обстреливала. Понимаете? Мы писали на деревьях, мы писали на стенах, что дети. Они подъезжали на танках, гаубицы, стреляли возле нас. Для чего? Для чего? Now, do you understand why the Ukrainian government doesn't want the Red Cross to open in Rostov, a city in Russia? Now, do you understand why Russia is on a mission to denazify and demilitarize Ukraine? I mean, think about it. If Russia has been abducting Ukrainian civilians and deporting them into Russia, then it would be in the best interest of the Ukrainian government to have an international organization such as the Red Cross there, on the ground in Rostov, making sure that people are not being held against their will and that they are protected and taken care of. But the Ukrainian government doesn't want an office of the Red Cross to open in Russia. They don't want an international organization to help and protect their own citizens just because they went to Russia. And that is the point. That's what Russia has been telling the world for 8 years. The Ukrainian government openly discriminates against Russian Ukrainians in the east of Ukraine. They are cannon fodder to Ukraine. And the longer you support the Ukrainian government, the more you support discrimination and genocide. Period. Finally, it's easy to call me a bot of the Kremlin spreading propaganda. It's easy to brand RT as the Kremlin propaganda, but labeling the Red Cross as a carrier of Kremlin's propaganda, not so easy. The Ukrainian government doesn't want the civilians of Mariupol to have an international outlet available through which they can tell the world the truth about what their own government has been doing to them. So if you want the world to know the truth about the conflict, then share this video. React to it. Show your emotions. Be pissed, be sad, be disgusted, and be ashamed. Because you bloody well should be. Спасибо, ребят, большое, кто помогает нам всем. Дай вам Бог здоровья. Не оставляют голодными. Да. Спасибо. Мы вам очень благодарны. Мы станем на ноги, мы будем тоже людям помогать. Спасибо большое вам. Спасибо. Береги вас Бог. Спасибо. Wow. What I don't get is it makes no sense killing your own people because they are like Eastern, kind of like a little bit part of Russia does not mean they deserve what they are getting. It's really bad. I have heard about this war since 2014. Like the issue, some Ukrainians want to break out and go back to Russia. They will be talking about it, but it's really, really sad, like very, very sad. Seeing people dying every day because of where they are from. Discrimination is very, very bad. Like I've really passed through that a lot, and I know when people want you, like they're trying to like push you away from where you are because you're not that kind of person. Especially when the woman was saying like they wanted to be speaking Ukraine, whereas she say her body soul is in Russia, but her language, her passport is in Ukraine. That doesn't mean she's a Ukrainian. It's really sad, and we'll keep on supporting them. For me, we'll keep on supporting them. I still don't get why they are killing themselves because it's kind of like too painful for me for Ukraine killing your own people. It makes no sense to me. It's kind of like silly. It makes no sense. If you are to be killing your own people, then who are you fighting for? You're actually fighting for no one. I'm going to go do a second background check on this video. Check more about this video to check how fully true it is. I'm not doubting any part of this, but I'm still going to go and check more and research more about this. But if it was to be true, exactly as what they're saying, it's really, really stupid for fellow Russians to be killing their own self, because for fellow Ukraine to be killing their own self, because the lady over there, she was actually like pained, really pained. She's pouring out her expression. She wanted the whole world to hear this, and I'm really, really sad that such things really happening over there in Ukraine.
seriously going. We'll keep on supporting as much as we can, but I just pray this war comes to an end. That is just our prayer, so everyone will be at peace. What do you think? It's really sad just watching, watching your own people kill you, like just like she was saying. I just felt for her because it hurts a lot. It's betrayal because people you trust, people that your people, you have been there for how many years, and you're trying to leave there and they're the ones shooting at you. You just feel like you feel confused because but the ones are supposed to save you. So how come are they going to be shooting at you? It's very, very confusing, honestly. I just don't understand the reason why they're doing it. And when I check out this guy's video the first time, he said something about Ukrainian shooting that been shooting since 2014. That they said they were killing the Russians that were invading, the Russian army that they were invading Ukraine. But when he was making a video about it, he said they were killing their own people and they've been doing this since 2014 for over 8 years now. So I'm just hoping that the government come up with evidence to prove this is true, so that a lot of people can come out from there and there'll be solution to it, because this is just few people coming to talk about their own experience, and no one is actually bringing out concrete evidence about it, and the government, they are not saying anything yet. So I wish if the government can see all these videos and then get evidence for me to make a final say and bring justice to the people that have lost their life and the ones that are still there, so they won't end up dying through that situation again. This was very sad to us, guys. I put you guys in my prayers every day, and I hope this comes to an end and everyone live peacefully, because no one deserves to be treated like this. No one deserves to be scared every day, thinking about how their life is going to be, thinking about how they're going to live through the day or through the night. And it's very, very sad to watch, honestly. So guys, please let us know what you think about our reaction in the comment section. If you want to see more of us, please make sure to like, subscribe, and share this video. We'll see you in the next one.